You. Good morning, London. Good morning, BBC London, BBC News, BBC Bangla. Good morning, British Museum London, and all the major European national museums in Hungary, Austria, Romania, Portugal. We are updating our Bengali poetry of Purnendu Potri, 1951. Creation started from 1951 to 1966. Getting into production for next 6 months, full build, which will be updated for all the museums, national museums, for preservation of Bengali language, ancient poetry coming from India, to evaluate the value of the sound in European market. Europe has many citizens of Bengali culture, Bengali language, placed in many corners of Europe for professional work, professional lifestyle to maintain in Europe. They're on Facebook, they're on Instagram. Sometime when I have time, I go to European Instagram pages. I see beautiful pages. Some Bengali people pages are there in Europe. They are based in London. They are based in France. Some Bangladeshi Dhaka people are based in Romania. Dhaka people are based in Spain. We are also connected with the National Museum of Spain, Madrid, for submitting the Bengali poetry of 1951. When we have a new production, a new book coming in the music room from National Library or Asiatic Library, we always inform all the museums about our next production, going into sound engineering, and that helps them to understand what kind of language coming from India, what kind of poetry coming from India, what is the subject matter of the poetry, what kind of subject Rajat Bala treating in studio. We give them an idea. Today, when we are doing the poetry of Purnendu Potri, 1951, we have the next poetry, Aguner Khola Jhapi. Aguner Khola Jhapi is a poetry title. The title meaning the open basket of the fire. Aguner Khola Jhapi, the open basket of the fire flame. The open basket of the fire flame. We will come to this poetry. First, we are coming to Sudhindranath Datta poetry collection. Sudhindranath Datta poetry collection. 40 poetry given to London. Beautiful music of Italian Symphony Orchestra. Background music done. After a long research, after a long talking with Italy, this 40 poetry also given to West Bengal Government, Ministry of Culture and Information, to hear the style of language, very beautiful composition done. And we will be thinking about using this Sudhindranath Datta poetry. Today we are going through Sudhindranath Datta poetry written in 25th January 1934. First creation of this poetry done 25th January 1934. Re-editing done 4th April 1954. Printing done 4th April 1954. The first creation and the writing of the poetry done 25th January 1934. Today we are reading the poetry Putroshti. Putroshti means the culture of the growing up of a son and the responsibility to grow up a son, that is Putroshti. It is dedicated to British drama writer William Shakespeare. তোমার সদ্গুণে যদি ভরে ওঠে আমার কবিতা, তোমার সদ্গুণে যদি ভরে ওঠে আমার কবিতা, when I'm writing a poetry, then all your qualities and all your emotions will touch
my poetry, and তবে তার বস্তুনিষ্ঠা মেনে নেবে কি আগামীকালে? অথচ ঈশ্বর সাক্ষী, এ প্রসঙ্গে যা লিখি তা বৃথা। তোমার বিবৃতি বিভূতি প্রায় অদৃশ্য এ চৈত্যের আড়ালে, সামর্থ্যে কুলাত যদি ও চোখের সৌন্দর্য বর্ণনা, সামর্থ্য কুলাত যদি ও চোখের সৌন্দর্য বর্ণনা, সামর্থ্য কুলাত যদি ও চোখের সৌন্দর্য বর্ণনা, তাহলে রটাত লোকে এ কেবলই কপল কল্পনা। সামর্থ্যে কুলাত যদি ও চোখের সৌন্দর্য বর্ণনা, অথবা কীর্তন সাধ্য হতো যদি তোমার প্রসাদ। কে কবে পেয়েছে মর্তে অমৃতের সাক্ষাৎ সংবাদ? আমার রচনা তাই ভবিষ্যতে বিদ্রুপী কুড়াবে সেই বৃদ্ধদের মতো রস্য সত্য দীর্ঘ জীবা যারা। কবির উচ্ছ্বাস বলে, কনিষ্ঠেরা তোমার উড়াবে, কনিষ্ঠেরা তোমারে উড়াবে, ভাবিবে তোমার প্রাপ্য প্রশস্তির প্রচলিত ধারা। কিন্তু যদি সে সময় থাকে, তব পুত্র উপস্থিত, তোমার দ্বিজত্ব দিবে তবে সে আমারও সঙ্গীত। This is a small poetry. Putroshti is a small poetry which is the culture of a father to grow up his son, all the responsibility that a father will be placing in a family life to grow up his son. কিন্তু যদি সে সময় থাকে তব পুত্র উপস্থিত। If my son is present at the time, তোমার দ্বিজত্ব দিবে তবে সেও আমার সঙ্গীত। I will give you the responsibility with my music when my son is growing up. কবির উচ্ছ্বাস বলে, কনিষ্ঠেরা তোমারে উড়াবে। When a poet is writing this poetry, poet is very excited and emotional. This is dedicated to William Shakespeare, and the first creation is 25th January 1934, the editing done 4th April 1954. This poetry kept for London recording, but it is not done. We are going through the style of the language when you are going to record a full book, 260, 270, 280 poetry of various length, various duration. Then you have to understand that other poets have done various amount of work. At the same time, they are the collection of poetry when other poets are also doing poetry work for market. They are also looking for audience. Now we are coming to Purnendu Putri poetry, Aguner Khola Jhapi, the empty basket with the fire flame. সময় প্রতিমা, সময় প্রতিমা, আগুনের ঝাঁপি খুলে দিলাম তোমাকে, আত্মসমর্পণে আমি সম্মত হলাম, আত্মসমর্পণে আমি সম্মত হলাম। ক্ষৌরকার ডেকে এনে কাল পরশু মাথা নেড়া হব, রাজার পোশাক ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দেব গঙ্গা জলে, গায়ে বড় আঁট হয়ে বাঁশের গাঁটের মতো খোঁচা হয়ে আছে যে সকল স্বর্ণবর্ণ অলংকার, লকেট, মেডেল, সেই সব মণিমুক্ত বেনা বনে শুকোবে এখন। দেবদারু গাছগুলি তাদের দুঃখের সব গোপনীয় কথা শুধু আমাকেই বলে, দেবদারু গাছগুলি তাদের দুঃখের সব গোপনীয় কথা শুধু আমাকেই বলে। ক্ষুধিত বেড়াল নখে চিরেছে সেসব ডালপালা, তার সব আর্তনাদ আমার ঘুমের মধ্যে হাতুড়ি পেটায় ঝনঝন। ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে দেখতে পাই সমুদ্রের ঢেউগুলি দরজার কাছাকাছি এসেছে কখন। তখন মেঘের পাখি ভোরবেলার আলতা রং মেখে শিয়রের কাছে বসে থাকে আর কথা বলে আত্মীয়ের মতো। নোংরা জল ঢুকে ঢুকে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে সব পৃথিবীর খনি গর্ভগুলি। এইরকম অতর্কিত শিরোনাম ফুটে ওঠে জানালার গায়ের আকাশে। সময় প্রতিমা, সময় প্রতিমা, আকাঙ্ক্ষার ঝাঁপি খুলে দিলাম তোমাকে, আকাঙ্ক্ষার ঝাঁপি খুলে দিলাম তোমাকে। আত্মসমর্পণে আমি সম্মত হলাম। আমি যদি যুদ্ধে যাও, তুমি যদি যুদ্ধে যাও, আমার সমস্ত সৈন্য পাবে। If you are going to war for battle, you will get all my soldiers. রেল কলোনির মাঠে তুমি যদি জনসভা ডাকো, হিম হাওয়া অন্ধকার কাঁটাতার রক্ত হাসি ঠেলে প্রত্যেকটি ব্যথিত গাছে আলোর লণ্ঠন আমি টাঙাবো একাই। তোমার তুনির আমি ভরে দেব বিজয় উৎসবে, তোমার তুনির আমি ভরে দেব বিজয় উৎসবে। Poet is very complex. Purnendu Putri is a very complex poet, very complex thinking, the layer of thinking. When we are doing a poetry analysis for London, for European market, many television channels, many radio channels
will be hearing Rajat Bala video. They will be asking many questions about the style, about the nature of poetry written in 1951. What kind of analysis is this coming to Europe? But here, poet is talking about time is a god idol. Time is a god idol. আগুনের ঝাঁপি খুলে দিলাম তোমাকে. I have opened the basket full of fire flame for you. When you submit yourself to me, I am happy. When you submit yourself to me, I am happy. আত্মসমর্পণে আমি সম্মত হলাম. তুমি যদি যুদ্ধে যাও আমার সমস্ত সৈন্য পাবে. রেল কলোনির মাঠে তুমি যদি জনসভা ডাকো, হিম হাওয়া অন্ধকার কাঁটা তার রক্ত হাসি ঠেলে প্রত্যেকটি ব্যথিত গাছে আলোর কলণ্ঠন আমি টাঙাবো একাই, তোমার তুনির আমি ভরে দেব বিজয় উৎসবে. তখন মেঘের পাখি ভোরবেলার আলতা রং মেখে শিয়রের কাছে বসে কথা বলে আত্মীয়ের মতো. See, it is very, very, very difficult to understand how this kind of variation Purnendu Putri giving at the time of 1951-52. Village sense of life moving with emotion and slow work culture is there, but it is a mixed sentiment of human cry, human emotion, human survival, human destiny, which is not so colorful, but poet here is trying to bring a color. Poet here trying to bring color, and প্রত্যেকটি ব্যথিত গাছে আলোর লণ্ঠন আমি টাঙাবো একাই. In each and every painful tree, I will hang the lantern, but I will show you the happiness and the cultivation of happy festival. This is a very, very beautiful poetry. When this kind of language will be growing to Europe, in London, they will be thinking about the structure of language coming from India. India has many languages. India has 17 languages, 27 states, one state language, Bangla language, going to London. This vast creation has little bit of range of limitation, range of emotional blockage. Creation is not linear. Non-linear creation has struggled to portray the emotion and prosperity of life. We go to the next poetry. We'll not take too much time on this poetry. Later we will spend more time on this poetry. Before you go to recording, you have to explain, sound engineer, what kind of subject of what kind of language is this? What kind of background music you are looking for. Based on that, sound engineer will be thinking about the background music to edit, to cut the background music. It is a tough job. We will be going to the next poetry of Purnendu Putri, and this video will be updated on Instagram, on Facebook, LinkedIn, and YouTube. Thank you. Good day. Goodbye. Have a nice day. Again, we'll talk. Thank you.